As we accept the access. Yeah. We have sent you the request to access to give Yeah. us access. Okay, so Yeah. done. Yeah. Dann beginnen wir mit dem Unterricht, wo wir dann an dem Tag aufgehört haben. Und zwar, das war mit den Präpositionen. Ja, wer hat was nicht bekommen? Also gestern hat Rajveer mir gesagt, und gibt es auch anderen, die die Materialien nicht bekommen haben? Any of you still don't have the materials that I sent earlier to you? I think Rajveer doesn't have the Übungen zu Präpositionen und auch zur Deklaration habe ich keiner geschickt. Yes, sir. Deklination, die Übung zur Deklinationen und die anderen Übungen. Does anyone have the complete set of whatever I have sent? Yes, sir, I have the complete set. Yes, sir. I have also. Good. Then who does not have these sets? Sir, I don't have, sir. Sir, I have not, sir. Can you people post that in the group? Yes, sir. Yeah, I will post that. No, those who do not have, please put a message in the group, I don't have the set. Then Fazil is ready to share it with you. Fazil will share all the materials. Yeah, okay. Ja, that is nice. I appreciate that. Thank you, Fazil. Vielen Dank. So, wenn man so zusammenarbeitet, dann geht es viel schneller. It works very quickly if we can decentralize the whole job of sharing materials. If I've sent to one of you, somebody has not received it, let me know. If I can, I'll send it to you right away. If one of you would like to share and give it to the others, you're most welcome to do it. So don't feel or be of the opinion or impression, सिर्फ सर ही भेजेंगे हमको, हम किसी और से उसको नहीं लेंगे. There's nothing so sacrosanct and sacred about these. Sharing is for every one of you. So you have to share this material amongst yourselves. So be ready for that any time, if I'm not able to share it, you people go ahead and share it and just let me know so that I stop. Then it won't be a double effort. And when it comes to materials, there's no shortage of materials. Told you I've been teaching for 40 years. I have the entire collection of Duden books here. These are all storybooks, sir. This is all academic material. No storybooks here. Storybooks I have separate. All these are Duden, as you can see here. Yes, sir. True. There's a Duden dictionary, 6 volumes. Yeah. From A to Z. Wow. Plus, I have my own materials here. On different aspects. There's adjective declensions, there's other books here, prepositions, there are PPTs. There's material for C1. I was teaching C1 some time back, so I prepared material for them. Then the passive, a whole lot. And there's only a small sample of what I have here. I have here German books here separately. This is about other topics. These are all German books again. Yeah.
This is about linguistics. It's a huge amount of material that I have with me. Yes sir, मैं तो सब शेयर कर चुका हूँ WhatsApp पे. Yeah, so okay. So now wir so nehmen das wieder auf. Die Präpositionen eigentlich. Yes, Und sir. am Freitag, ja. Frage? Question? Am Freitag haben wir damit aufgehört. So Präpositionen mit dem Akkusativ, also aufwärts, ohne für, durch, gegen, entlang, die Hauptpräpositionen. Es gibt nebenbei auch andere Präpositionen, die nicht so wichtig sind. Dann kommen wir zu den Präpositionen mit dem Dativ, also Exklusiv und Emadativ. Aus, beim, mit, nach, seit, von, zu. Sie kommen immer mit dem Dativ. Und den Unterschied zwischen den verschiedenen Präpositionen hier, den Gebrauch, haben wir auch diskutiert. Also der Unterschied zwischen aus und von, zwischen bei und mit, nach und zu. Diese kleinen Unterschiede haben wir auch diskutiert. Gibt es immer noch Fragen dazu? Do you still have questions on this? I gave you the sentences also. Ich komme aus dem Büro, ich komme von dem Büro. Was der Unterschied zwischen aus und von ist. So do you still have questions here? Ist alles klar? Yes sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Dann kommen wir zu den Wechselpräpositionen. Die sind auch manchmal ein Problem, manchmal nicht immer. Und Präpositionen sind im Großen und Groben, also im Allgemeinen, die sind ein Problem. Eigentlich, sie sind ein Problem, hauptsächlich, weil wir übersetzen. They are a problem because we translate. Stop translating. Denn jede Sprache hat ihre eigene Präposition. Wenn man übersetzt, hat man Probleme mit den Präpositionen. Also bitte nicht übersetzen. Nicht übersetzen. Don't translate one preposition into another language. You will never be able to learn any preposition in any language. Avoid translation. So let us be very clear on that aspect first. Und das Beispiel habe ich auch an dem Tag gegeben vielleicht. Ich fahre mit dem Bus, remember? Yes, sir. And in English, the same sentence is I travel by bus, not with the bus. Yes sir. Yes, sir. Yes. And in some Indian languages, it is I travel in the bus. Yeah, Malayalam. Yeah, in the bus. Also Telugu. The bulk of the South Indian language, in the bus. But we don't say in the bus in English or in German. So each language has got its own speciality. So don't translate the prepositions. Die Präpositionen so verstehen, wie sie in dieser oder diejenigen Sprache existieren. So more you translate, the worse your problem will be, unless you have mastered your language much better than your grandfather could ever speak. Only then you do translation work, otherwise don't.
Are we clear so far? Yes, sir. Ja, jetzt nehmen wir diese Wechselpräpositionen, diese sogenannten Schwerfälle im Deutschen. The difficult cases in German, as many teachers like to show off. This is also very, very easy. Die Wechselpräpositionen. Es kommt darauf an, wie man die Präpositionen versteht. Das ist alles. Zum Beispiel, es gibt hier zwei Sätze mit der Präposition an. Insgesamt haben wir hier 9 Präpositionen. An, auf, in, über, unter, hinter, vor, neben und zwischen. Also diese Präpositionen können entweder mit dem Akkusativ kommen oder mit dem Dativ kommen. Also an die Tür, an der Tür. Aber noch hier was ganz einfällig ist und ganz auffällig ist hier. So an die Tür, an die Wand, an den Tisch. Also hier haben wir Tür und dann Wand und dann Tisch. 3 verschiedene Objekte. Einmal Tür, einmal Wand und einmal Tisch. Aber die Präposition ist die gleiche. Also an, an. Ja, okay, kein Problem. Dann haben wir Tisch auch in dem anderen Fall und Stuhl, aber diesmal haben wir die Präposition auf. Also wann benutzen wir auf und wann benutzen wir an? Das ist eben die Frage. Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Und wenn man das versteht, dann ist der präpositionale Gebrauch viel, viel leichter. Nehmen wir an etwas, das ganz vertikal ist. Ja, zum Beispiel ein Wand oder eine Tür oder sowas. Und da steht etwas im Kontakt mit dieser Fläche. Something in contact with this vertical surface. Vertical surface. Perpendicular. Like this. Like a wall. And there is something touching this. Or going to touch. Perpendicular, vertical, touching. In that case, the preposition used is that's it. Dann gibt es der andere Fall. There is a horizontal surface. And something is touching this horizontal surface. Just touching here. Whatever this is, there's some object here. When this flat surface, horizontal, flat surface, something is touching this. The preposition to be used in this case will be auf. That's it. They were hanged on the wand, On their wand. on their wand. Why not the wand? On the sir, on dative preposition. Yeah, Why? Dative preposition. Right? Why is it dative? Why not accusative? Aber hung is dative. वो और वोहिन. वो hin. Yeah. Wo and mohin. So that is the second part. That is the second part. First of all, you have to understand when to use which preposition. Yeah. Sir, movement or non-movement thing. That is the second part. The first part is which preposition to use. So for vertical surfaces, an. For horizontal surfaces, auf. So dann ist an der Schule eine Ausnahme. Eine Ausnahme.
Fazil, langsam. Okay. Langsam. Okay. First of all, clarity in this. Be very clear in your mind. Vertical surface on. Horizontal surface off. Are you clear on this? Clear, sir. Yes, Yeah, sir. clear. Then you come to the second part. Is there someone performing an action? Is there motion? Is there movement in that sentence? How do we know that whether there is motion or no motion, movement or no movement in a sentence? How do I know? Verb. Ja, Verb देखेंगे. The verb. Also, wir sehen uns das Verb an. Das Verb zeigt uns, ob es eine Bewegung gibt oder nicht. You have to look at the verb. Das Verb zeigt uns, ob es eine Aktion gemacht wird oder nicht. Whether some action is being performed or not. The verb will determine that. So now look at this verb here. Gehen. Does it show movement, action? Yes, sir. Yes. Gehen. Yes, So sir. since it shows movement or action, and there is a person performing this movement, ich gehe, ich hänge, there is a subject who is performing this. There is a person doing this. Die Mutter setzt. Legt. So a person is performing these actions. Once you know that these verbs all show actions, movement, and you are using this verb along with this preposition an, what comes after the preposition will be accusative. Why? Because the question here is, ich gehe an die Tür. Wohin gehen Sie? Wohin gehst du? So if you take this sentence here, I don't want any ambiguity whatsoever, okay? So let me know if there's anything that you need to be explained again. This concept is the very basic concept that we need. Once you are clear about this concept, then you will definitely not have so many problems. Ich gehe an die Tür was better than ich gehe an die Tür. I'm going to the door. The question is, wohin gehen Sie? Yeah. Or Gehst du. Wohin gehst du? wohin? Similarly, if you look at the next sentence here, I've got some exercises ready also for you today. Ich hänge das Bild an die Wand. If you take this sentence here, Entschuldigung, Sir. yeah, कन्नड़ में sagen, das ist gehen nach der Tür. Nach No. der Tür. no, Warum? दरवाजे के पीछे जाओगे, उसका पीछा करोगे दरवाजे का. Oh ja. Aber ich meine, das nach bedeutet die Nein. Direktion. Nein. Okay, okay, sir. Very simple. Okay, thank you, sir. Let's think. Let's think. It becomes so clear. Some of my questions will be like this. When I ask you the questions, I'll ask you in this manner only. That's the only way you can understand them much better and faster. So don't think that I'm trying to pull your leg or I'm being rude or sir, aise hi hai.
ऐसा जवाब ऐसे सवाल पूछ लेते हैं. So don't think on those lines. It's only when you think away from the normal route that you are able to understand. So, ich hänge das Bild an die Wand. Noch einmal Aktion, Bewegung. Wohin hängst du das Bild? So there is a person performing this action on some object. Ich hänge das Bild. Hänge. Similarly, die Mutter setzt das Kind. Demeter. Die Mutter. Die Mutter, danke. Die Mutter setzt das Kind. Wohin setzt die Mutter das Kind? Wohin setzt die Mutter das Kind? Wohin? Why wohin and why not wo? Das ist die Frage jetzt. Ja. Warum haben wir immer wohin hier? Warum ist das immer wohin? Why not wo? Bewerbung, sir, because the moment is there. Yeah, movement. Action is Action, Yeah. on movement. Excellent. Yeah. So gehen, it's clear. That's Okay. question. What about hängen? Yeah. What? To hang. To hang. And also, if it is already there, it is dative. If we are Sir, hanging, मतलब कि if the moment action is there, then Yeah. it is accusative. Right. So a subject is performing this action. Yeah. इश हैंग है मतलब मैं टाक रहा हूँ. Right. What about setzen? To sit. 9. To place. 9. sitting. I am sitting on the. What section है? No. Section No. To make somebody sit. To make somebody sit in what way? Mohammed, that is richtig. Hey, shall I call you Mohammed or Ahmed? Which one do you prefer? I forgot. Yeah. Section. Beide. Aber ich bin bekannt bei MD. Beide, no? Okay, ठीक है. I'll alternate between Ahmed and Mohammed. Either is okay. Muhammad. Is better? Yeah. You tell me, what is it that you're normally called by all your teachers or your friends? Ahmad und my friend sagen ja MD. MD. Okay, I'll stick to MD then. It's much better. Okay. It's easier for me also. It makes you sound like a doctor. Good. Yeah. Making somebody sit. What does it mean, making somebody sit? उसको बिठाना है. Das ist richtig. Bethana. And what is this in English? मैंने कहा था तुम लोगों से, इंग्लिश जब नहीं आती है तो यूज नहीं करना. To seat. Die Mutter setzt das Kind. The mother seats the child. The mother child को बिठाती है. It's possible the child is very, very small. So maybe the mother is carrying the child in the arms. और फिर जाके उस बच्चे को बिठाती है. She seats the child somewhere.
It's not sit. It means to seat. And once again, a very sincere request, let us not argue or let us not look for explanations in English. Das brauchen wir jetzt hier nicht zu machen. Wir lernen hier alle Deutsch und nicht Englisch. If you want to learn English from me, we'll have a separate class for it later. You have to seat the child. Now stop. So we have sorted this problem out so far. So wohin, all of them are showing motion. So die Frage ist wohin. Jetzt kommt die Präposition. So in this case, the preposition we need, we are going to use it with an. Same thing I want to use here. An. And I want to use it here also. Now my object will be different in each case because it has to be a logical thing here. This has now come into the picture. Unbeature. Why is it unbeature? Because the door is vertical. Right. So when you are going towards the door, obviously you either want to go out or come inside using the door. Correct? Yeah. So which means when the door is there, you will be passing through that open door like this. So it's a vertical surface touching, going through. Yeah. You're still touching it, isn't it, in some way or the other? So very clear. Now, what about this here? Wohin hängst du oder hängen Sie das Bild? Yeah. The wand. Wand, wall, feminine. Wall. The wand. Yeah. The wand. There is motion, there is location, there is movement. So close accusative. Feminine in both cases. And do you remember the table? Personal pronoun table? Yeah. Yes, sir. Okay, now let's take the third one. Den Tisch. So, Tish is Yeah. not vertical object. Oh, is it horizontal? Horizontal surface? What about the others? What do the others say? So horizontal surface. So is wrong. Yeah, sir. Auf आना Off, चाहिए. off Then the चाहिए. बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ टेबल के ऊपर बैठा है. हाँ. ऑन द टेबल, खाना भी टेबल पर, बच्चा भी टेबल पर. नहीं सर. नहीं. So ऑफ कहाँ से आएगा? can you see video hello? You said auf, na? Yes, sir. Why? Auf is wrong. How can it be auf? How can you have the child on the table like this? This is the table. This is the horizontal surface. Where is the child now? The child is not on the table. The child is on the chair.
And the chair is connected from vertical, horizontal. Sorry. How is it connected? सर आपने पिक्चर में चिपका रखा है सर. हाँ, ये बच्चा टेबल को टच कर रहा है कि नहीं? I did not say he is on the chair. I said he is able. So see this vertical plane. There is a vertical plane here also. The vertical plane ends here. यहाँ खत्म हो जाता है from what is visible. But those of you who have done civil engineering, mechanical engineering will know that there is a projection here. Yes sir. Vertical projection निकलता है ऊपर. तो यहाँ टचिंग है कि नहीं? So this is un. So what is the meaning of un? हाँ. Yeah, sir. अगर हम छोटे बच्चों को हम टेबल के ऊपर Not only छोटा बच्चा, Fazil, it can also be you. या अगर मेरी माँ मुझे टेबल के ऊपर रखा है, then Okay. तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि सर कि मैंने अपने बच्चे को मतलब टेबल पे मतलब बिठाया है. टेबल पे क्यों बिठाया है? टेबल के ऊपर थोड़ी बैठूंगा मैं. What is this here? I sit myself on the table. On the table गलत है. इस का सर इस आपका है ना Bedeutung in English. Doc Mohammed skipped and Bedeutung here. That is why I keep telling you people, और आपके तो मैं हाथ जोड़ के भी बोल रहा हूँ, please अंग्रेजी use मत करो. Let me tell you directly, your English is bad. मैं 1.5 साल की उम्र से इंग्लिश सीखते हुए आया हूँ. I had an English governess and English teacher. First 5 years of my life I could only speak English. आज भी मैं इंग्लिश में सोचता हूँ. With German, not in my mother tongue. बिल्कुल है इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट. The mother seats the child at the table. At the table, not on the table. सर मतलब हिंदी में समझा सकते हो एक बार? हिंदी में बताइए सर एक बार. जैसे पंजाबी में बता सकता हूँ हिंदी में या हिंदी में, दक्कनी हिंदी में बता सकता हूँ. टेबल कने बैठा है. अच्छा, टेबल के पास बैठा है. पास नहीं है. पास मतलब कुर्सी उसे टच नहीं हो रहा. टेबल टच कर रहा है वो. तो सर हिंदी में कैसे कहेंगे इस सेंटेंस को? टेबल कने. This distinction is there in South Indian languages. पंजाबी में भी है. मैं टेबल के कने बैठा हूँ. हाँ. This is it. Un. तो मतलब सर सेंस होना पता होना चाहिए. मतलब इसको सेंस कैसे करते हैं इनको सेंटेंसेस को? Vertical, horizontal. This is there in Telugu. Deepti. Yes sir. Table వద్ద. Yes sir. Table దగ్గర. No. దగ్గర is not touching. Okay. Got it now? Yes sir, understood. समझ गया मतलब. Yes. MD clear हो गया? Yeah.
Mr. Stay. At the table, not on the table. At the table. Very clear differentiation in the meaning. बहुत साफ है मतलब यहाँ पे. We don't know the use of English, लेकिन English ही हमको use करना है जर्मन सीखने के लिए. नहीं सर, नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे. आपने जब से कहा है तब से मैंने यूज नहीं किए सर, बिल्कुल भी, बिल्कुल Don't भी. use English. Don't use English. Our English is not good. Let us be very frank here. यस सर. Let us admit and accept that fact. अभी आगे जाते जाते I'll give you many more examples of English which are wrongly used by us. बिल्कुल सर, बिल्कुल. It's at the table, not on the table. Now you want something on the table here, then you can use some object that can be on the table. For example, das Essen. Das Essen ist auf dem Tisch. Das Essen steht auf dem Tisch. This is on the table. Also das Kind sitzt auf dem Tisch. That means on the table, ऊपर बैठा table के, not table का नहीं, not at the table. I am not using the word chair, so don't confuse the two. Because if I want to use that, then what I will say here is, an dem Tisch, but auf dem Stuhl. ये वाला. Yes, sir. बिल्कुल. At the table, Okay, sir. on the chair. On the chair. Yeah, okay. Why on the chair? This is Yeah. Horizontal. horizontal. Wechselpräpositionen sind sehr, sehr einfach zu lernen. Sehr, sehr leicht zu lernen. They are very easy to learn. I don't know, even my teacher had made it difficult for me when I learned some 40 years back. Why can't teachers make this easy for students? Why can't people explain this concept? It's so easy to remember them. You will make definitely fewer mistakes. We make mistakes because we are translating. Don't translate. You will never make a mistake. सर जैसे इन दो सेंटेंसेस में क्या मतलब डिफरेंस होगा, जैसे कि दी Katze auf den Tisch, दी Katze an dem Tisch. कहाँ पर है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जैसे कि अगर बिल्ली है कहाँ? वही तो सर, इन दोनों सेंटेंस में मतलब इन दोनों का मतलब मीनिंग क्या निकलेगा हिंदी में? जैसे वर्ब कौन सा लगाया है? हाँ, Where is the verb? Jetson. Jetson. हाँ, दी Katze हाँ. Jet, हाँ. हाँ. Auf den Tisch, an dem Tisch. A cat can sit on the table. ये possible है. बिल्ली ऊपर चढ़ के बैठ सकती है. लेकिन टेबल करने कैसे बैठ सकती है बिल्ली? तो मंजरी में बैठता है. सर टेबल के Will it sit on the chair? अगर चेयर के पास बैठा रहे हो तो it can be at the table. हाँ, तो मतलब ये पॉसिबल हो सकता है ना, दिक्कत से कहानियों में हो सकता है. कहानियों में हो सकता है. हाँ, क्योंकि टेबल के पास चेयर भी पड़ी हो सकती है और वहां पे वो जाके बैठ सकती है. बिल्ली के लिए खास कुर्सी. अरे पालतू बिल्ली हो सकती है. स्पेशल चेयर फॉर द कैट. यस सर, इसका मतलब मीनिंग ये निकल सकता है, मतलब निकाल सकते हैं. हाँ, if you're writing a story, yes. यस सर. If you're writing a small story for children, father cat, mother cat, baby cat, चलेगा. यस सर.
That's very much possible. So you have to be very clear in these two. These are the two basic prepositions which cause the bigger problem. While we are dieser Präpositionen immer übersetzen. So an, vertical, auf, horizontal, flat surface. Perpendicular, vertical, straight, 90 degrees, un. 180, flat, horizontal, auf. Use this logic whenever we are using auf und an. You will make fewer mistakes. Okay, now let's go on weiter und dann machen wir ein paar Übungen heute. Es gibt einige Verben, die immer zusammen als Paare vorkommen. They always come as pairs. Also hier setzen, liegen, stellen, hingen und dann sitzen, liegen, stehen und hingen. Die Verben hier, setzen, legen, stellen und hängen. Hängen ist eine Ausnahme, it's an exception here. These show motion. Setzen, betana, to seat. Sitzen, batana, to sit. Already located there. No movement. Ich sitze. Wo? Auf dem Stuhl. I'm already on the chair, but I'm seating myself. Setzen. Liegen und legen. Legen is putting something flat. Like this. Because this handy will not stand. So I have to put it. Das ist dann dieser natürliche Stelle. Legen. Put something flat. Ich lege. So I am performing this action. So where shall I put it? Where shall I put it? Ich lege. Since I need to put it on a flat surface, I will use the word auf. Yes. Auf den Tisch. But if I take the verb stellen, the next one, I have here a calendar. The position of this calendar is standing. Natural position. I can also put it like this, legen. But it doesn't make sense. It's stupid to put a calendar like this. So I'll have to put it like this. So when I put it in this manner, ich stelle. This is the normal standing position of this calendar. So ich stelle. So wohin stelle ich then diesen Calendar? Where shall I put the calendar? On the table. Auf den Tisch. Yeah, auf den Tisch. सर स्टेलन का ये समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज रिपीट कर लीजिए. Bitte? स्टेलन. Stellen is खड़े रखना, खड़ा करना. To keep something in a 90-degree position. Something that is natural. Can I put this pen on the table like this? ऐसे? नहीं सर, नहीं. क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसका नेचर है हॉरिजॉन्टल का ही. There you are. मतलब समझ में आ तो गया? अच्छा, तो ऐसे तो सर मतलब कुछ चीजें फिक्स हैं जिनके लिए मतलब स्टेलन और लेगन यूज होगी बाय डिफॉल्ट. Naturally. Depend करता है क्या चीज है. लेकिन अगर किसी बुक को सर बुक शेल्फ में रखे तो Depend करता है कैसे रख रहे हो किताब. ओके, Stellen के लेगन. सही बात है. अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे बुक को तो फिर वो आ जाएगी, फिर लेगन आ जाएगी. Stellen. Horizontal मतलब ऐसे हाँ. लेगन otherwise stellen. Yeah. यस सर, समझ गए. Yes, sir. Feel good. But Yeah, on the contrast on the dative side, liegen, it means already lying there. For example, my handi. Ich lege das auf den Tisch. यहाँ टेबल पे मैंने उसको रख दिया है. Und jetzt liegt, liegen, spelling please, note the spelling. yeah, Liegt auf dem Tisch. Now it's lying on the table. पड़ा हुआ वहाँ पे. Similarly, stehen. It's already standing there. For example,
my lamp, my reading lamp. I had put it on my table here. It's right here next to me in the morning. So now it is standing on the table. So die Lampe steht auf dem Tisch. That is the normal position for it. Und hängen is, both verbs appear the same, aber Dipti hat uns diese Bedeutung gegeben. Dipti gave us this meaning. And she said, if the action is being performed, ich hänge das Bild. Someone is performing the action of hanging. Then it takes accusative. If it is already showing a location, the picture is hanging, already है वहाँ पे, then it means it is dative. And तो if सर you ये yeah, तो सर मतलब ऐसे जस्टिफाई कैसे करेंगे किसी सेंटेंस में? action, subject, performing an action. Hello. Stefan hängt die Lampe. Stefan hängt die Lampe. Die Lampe hängt. यहाँ कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं। ये डाउट किसका? अक्षय, तुम्हें आया डाउट? हाँ सर, मुझे ही है। ठीक है, मैं तुमको अभी एक सीधा एग्जांपल देता हूँ। मैं तुम्हें लटकाता हूँ, मेरे लटकाने के बाद तुम कहाँ लटकोगे? सर ऊपर ही लटकूंगा मैं। ठीक है ना, जब मैं लटका रहा हूँ वो तो एक्यूजेटिव हो गया, और जब तुम लटक रहे हो वो डाटिव है। लटका के छोड़ दिया, फिर लटका के छोड़ दिया। क्लियर? यस सर, क्लियर। There you are. Now, why do you want to use English? Is not Hindi and our language is much better? Latkana and latakna, are they the same? Bethana, बैठना। हिंदी ज्यादा सही है सर। तो मैं शुरू से क्या बोल रहा हूँ यार? Think in a regional language. Think in an Indian language. यस सर। Don't use English. Was wichtig ist, dass wir das Konzept hier verstehen. That's important for us to understand this concept here. Wenn wir im Klaren darüber sind, natürlich machen wir dann keine Fehler oder sehr wenige Fehler. So when I said here an den Tisch, it was deliberate. She puts the child at the table. Okay. Right? Are we clear on that, everyone? Yes sir, clear. Yes, sir. Any doubts here? Shall I give you some more drastic examples? हाँ सर, बिल्कुल। Or are you happy Yes, with sir. the example so far? Sir, any other small example will be more helpful, sir. Which one? For which preposition? For Yes, wo, I mean, which proposition for dative? Wo. yes, sir. उसको वो यूबर के मायने बताना। यूबर सर, यूबर। Okay. Wir haben aufgeschrieben. Also in ist auch ganz klar. In Ja. bedeutet inside something, go into something. Yeah. So the meaning is clear. In das Kino, im Kino, in den Unterricht, im Unterricht, in das Zimmer, im Zimmer, in das Haus, im Haus, in das Gebäude, im Gebäude. So into something. Exception, ich fahre in die Schweiz. Not nach, but in. सर why we use हम यहाँ पे मतलब in क्यों यूज कर रहे हैं? रूल नीचे है.
Die Schweiz, die BRD, die Türkei, die USA und so weiter und so weiter und so weiter. बट सर ये तो कंट्रीज के Which have an article before their names. Yeah. Länder, die einen Artikel vor dem Namen tragen, werden immer mit in als Präposition gebildet. Countries which have an article before their names, they will always use in and not nach. Und wovor es ist für Plural. Ja? Ja, MD? Es gibt eine Plural nach die Länder. कौन से लैंड के साथ प्लूरल है भाई, जरा बताना मुझे. Ich fliege nach Deutschland. There are many countries which don't use articles before their names. Indian, nach Indian. Deutschland, no article, nach Deutschland. Nepal, kein Artikel, also nach Nepal. But if you use the politically correct name here, die Bundesrepublik Deutschland, dann sagt man in plus Akkusativ, because there's movement. Fahren, wohin? In die BRD, in die Türkei, in die USA. Die USA is plural. If you say America, it is nach Amerika. But if you are using the correct name, the USA, that is the United States of America, also auf Deutsch heißt es die Vereinigten Staaten, das ist das deutsche Äquivalent, die Vereinigten Staaten, also in die Vereinigten Staaten. Ich fliege oder ich fahre in die Vereinigten Staaten. Whereas if you say America, it's accepted colloquially, ich fliege nach Amerika. But America can mean both North and South, including Canada. So to be very, very clear, sometimes, and politically correct, they talk about the United States of America. सर मतलब अगर किसी जगह का आर्टिकल होगा तो इन आएगा, नहीं तो नाक आएगा. हाँ. Okay, so über if something is above, ऊपर है. Yes, sir. मुझे ये No सवाल touching, था. no touching. If it is touching, it is auf. Über, auf. No touching. Yeah. Über, touching. Auf. Unter, नीचे. Once you say नीचे, naturally यहाँ touching तो मुश्किल हो जाता है. Yeah. So it will be away from there. It should be on the floor with reference to whatever is above. So unter. Hinter depends on what you look at, how you look at an object. पीछे. घर के पीछे. In a classroom, friend के पीछे. For, सामने. In front of. घर के आगे, घर के सामने. आंखों के सामने. For. Neben, no touching. If it is touching, it is an. If it is not touching, it is beside.
No touching. Vertical, vertical. Very close to each other, almost touching. Even the chairs are touching, it is still un. No touching, neben. Zwischen, between two objects. Atui, thus etui, spectacle case, left hand, right hand, के बीच में. Zwischen. Same verbs. Ich stelle den Stuhl. I place the chair. खड़े करना, खड़े रखना. Between the table and the window. Where is the chair now standing? Chair कहाँ खड़ी है अभी? Zwischen dem Tisch und dem Fenster. Also ist das Thema zu Ende. Yes, sir. Hatte ich eine Gibt es Frage? noch Fragen? Gibt es noch Fragen hier? Ja, habe ich eine Frage. Ja, Ja, ich sage, ich gehe zur Kirche. Ja, Ja. und ich gehe ins Kino. ja, in das Kino. In das Kino. Ja, in das Kino. ये both सेंटेंस में हम उसके अंदर जा रहे हैं ना. Yeah, in one sentence it is understood, the other one it is not understood. Clear? या एक ही में हम ज़ूम यूज किए एक It में is your puzzle. या These are only the basic meanings. The usage depends on you. You want to say you're going into the church? Do you want to say that very clearly? कि church के अंदर जा रहा हूँ? या Okay. The difference is only in the prepositions, not in the usage, not in the meaning here. What does it mean, Ishkiyats or Kirsha? या मिस्टर Maybe it's gehe. Yeah. मैं मंदिर जा रहा हूँ और मैं मंदिर में जा रहा हूँ। दोनों Yeah. में फर्क क्या है? और Vielleicht एक तो पास से गुजरना, maybe नहीं. he may ich gehe zur Kirche bedeutet दोनों सेंटेंस में हम बता रहे हैं वो उधर जा रहे हैं, लेकिन एक सेंटेंस में हम क्लियर बता रहे हैं उसका अंदर जा रहे हैं. ओके, इसमें Both of them mean the same. Yeah. मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं maybe मस्जिद जा रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ. मेरे को खड़े होकर तुम्हें बताना पड़ेगा क्या कि मैं टेंपल के दरवाजे के अंदर से घुसूंगा, अंदर जाऊंगा, माथा टेकूंगा? डू यू हैव टू से ऑल दैट? कांट यू सिंपली से मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ? डज इट नॉट मीन दैट यू आर गोइंग इनसाइड द मॉस्क, इनसाइड द चर्च, इनसाइड द टेंपल? बताओ भाई. I am going to the temple, I am going to the church, I am going to the masjid. Does it not mean I am going into the temple, into the mosque? Ja, gleichfalls in China. Ich gehe zum. Ishkiya zum Kino is the same as Ishkiya in das Kino. Yeah. Okay. When you say I'm going to the cinema hall, what does it mean? बाहर खड़े होकर बीड़ी बेचूंगा? Yes sir, मैं यह पूछ रहा हूँ एक में. Meaning wise is the same. There are two different ways of expressing a meaning. Okay. Okay. The prepositions used are different, but the meaning is the same. Okay. दोनों सही है. What does it mean when you say I'm going to see my uncle?
I'm going to see my uncle. Now, what does it mean? That you will only see him, huh? Not talk with him. Then why do you say in English, I'll see you tomorrow? Yeah. English concept. See, there are different ways of expressing one particular thing in languages. Yeah. So man muss hier oder man soll hier keine Haarsplitterei machen. There are different ways of expressing the same thing. If somebody asks you, for example, thoda pani milega, हाँ मिलेगा, and then you still sit still watching him. पानी मिलेगा, हाँ मिलेगा. अरे तो पानी पिलाओ ना. Did you ask? नहीं, पानी मिलेगा बोला तो मैंने पानी मिलेगा हाँ बोल दिया. So that is not an answer. ना पानी मिलेगा means I want to have some water. Correct? Yes, बिल्कुल. ये मैं ये सोचा एक गलत है एक सही है. You can't be so specific. If you're being that specific, then it's going to be very difficult in life with languages. Okay. Many sentences in languages, nicht nur auf Englisch, sondern auch auf anderen Sprachen, die eine andere Bedeutung ausdrücken auch. Aber die Struktur ist anders. Das ist alles. When we speak or use a language, we are learning a language or we learn a language to use it differently with the same intention in different situations. If somebody comes to my house in summer and says, "Aapke ghar mein thanda pani hai," and I say, "Haan hai," and shut the door in that person's face, what does it mean? So does that person have to ask me, "Sir, आपके घर में फ्रिज है ना? उस फ्रिज के अंदर एक बॉटल होगी ना? उस बॉटल में ठंडा पानी है ना? वो ठंडा पानी आप निकाल के मुझे एक गिलास में डाल के पिलाएंगे?" Nobody asks you that way, right? So there are different structures to express different meanings. Language is full of these such meanings. That is where you can play with words, you can play with language, have fun with language. Take somebody, for example, after, "और कैसे हो?" Yeah. सुंदर हूं. See? Why do we answer that question with "I'm fine"? Just imagine, look at the question how. If somebody asks you, "So how do you find my new car?" Wie findest du mein neues Auto? "Oh, hast du das Auto verloren?" "Oh, you lost your car, is it? So you want me to find it?" That is not the answer to how do you find my car. How do you find your car? "Oh, I find your car beautiful." So don't go by the literal meaning. There are certain other meanings behind every sentence that we utter, every sentence that we speak. Es ist eine andere Struktur. Das ist alles. So zum Kino und ins Kino. Beide haben die gleiche Bedeutung. Die gleiche Bedeutung. Aber hier in kommt mit Akkusativ und zu kommt mit Dativ. That's all. So nothing to get nervous about. So zu ist Dativ, immer mit dem Dativ. So zu plus Dativ. Aber in ist eine Wechselpräposition. So wohin? In plus Akkusativ. Das ist der Unterschied. Der Unterschied liegt in der Struktur und nicht in der Bedeutung. So don't unnecessarily confuse yourselves with these meanings. They have the same meaning, but
They are used with a different structure. That is the beauty of any language. That is where you can have lots of jokes with all these WhatsApp jokes. What are these WhatsApp jokes here? Sir, idioms also. Like Yeah. I'm running out of gas. So actually, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है अगर पेट हाँ, में गैस नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, पेट में गैस नहीं हो तो. not like that. So you see, it can be understood only in that manner also. Yeah, true. So with language, that the best part about language is once we learn a structure, we master that structure, then we learn the other meanings which can come with it. हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं. And that is how we improve our language usage. We have fun with language. We can cut jokes in language. We can make fun of others in language, make fun of ourselves, making fun of our own languages we can make fun of. You know, for example, in Telugu, there's a colloquial phrase which says "do bun pani." When somebody is thirsty in Telugu, they ask for "do bun pani." I remember as a kid, I was considered very, very mischievous by my mother and the others. They used to call me "What shaitan tha tu" as a child. So I remember once my aunt, my father's elder brother's wife, she asked me to give her "do bund pani pila de mujhe." So my mother tells me later. So I went to the kitchen and brought exactly 2 drops of water for her. सिर्फ 2 बूंद पानी हाथ में लेके आया तो मैंने कहा ये लो. What she meant was not 2 बूंद pani, like you said, Vendungan. She actually wanted 1 glass of water, but she said 2 बूंद pani. So I brought 2 बूंद pani. Said ये लो, पी लो. So you can't always go with the word for word meaning. What wirkliche Bedeutung? Das geht nicht. Yeah, so I'll do this exercise once tomorrow, and then I'll send it to you tomorrow. Can you fill up 1 or 2 sentences here? Let's try this. Wo sitzt die Großmutter? The The grossmutter gross sits the undamned undamned Ish, well done. Chalega. Can you describe this picture? The car. I think I'll send this to you. फिर करेंगे. So then we'll do that. Okay. And then I have this complete situations here with these exercises for prepositions. So Wechsel preposition. So we'll do 1 or 2 tomorrow, and then I'll send this U-book to you tomorrow for you to practice at home. Yes, sir. Okay. Please done. Gibt es noch Fragen jetzt? Habt ihr Sir, noch Fragen? sir, if there is any easy way to remember this preposition, like you said about